హాయ్ వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ లైఫ్ స్టైల్. మన ఇండియన్ ట్రెడిషన్స్లో చాలా ఆర్ట్స్ ఉన్నాయి, అందులో ఒకటి పాటరీ. కానీ ఇప్పుడున్న కాలంలో అరే పాటరీ కనుమరుగైపోతుందా అని అనుకుంటున్నారు. బట్ మన హైదరాబాద్లో చాలా పాటరీ స్టూడియోస్ ముందుకు వస్తున్నాయి మన పాటరీ కళని ముందుకు నడపడానికి. మరి నేనైతే ఈరోజు సికింద్రాబాద్లో ఉన్న క్లే సూత్ర పాటరీ స్టూడియోకి వచ్చేసాను. వీళ్ళైతే ఇంటికి సంబంధించిన డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ క్లే తోటి అంటే పాటరీ మేకింగ్ ద్వారా చేస్తున్నారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మనం కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోయి పాటరీ మేకింగ్ అంతా ఎట్లుంటుంది, ఏమేమి ఐటమ్స్ డిజైన్ చేస్తున్నారు అన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు క్యారమెల్ గారు, ఈ క్లే సూత్ర పాటరీ ఫౌండర్. మరి ఆవిడని అడిగి తెలుసుకుందాం, అసలు ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు, ఇది థెరపీ అంటారు, అసలు ప్రాసెసింగ్ ఎట్లుంటుంది, అన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? హాయ్, ఐఎమ్ ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. సో ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అసలు? I started this in the middle of 2016. I was in the Middle East for a very long time. I was working for the sports industry, and when I got back when I got back to India, I wanted to do something that I always loved doing. And what I realized is my grandmother, my maternal side, my grandmother is an artist, and I think from a young age I used to be learning a lot of things from her. In fact, I've inherited a lot of her genes. Okay. So I've been passionate about anything to do with art. Okay, your grandmother is an artist. Em chesevaru art lo, like painting? She used to do sculpting, painting. She would work with porcelain, and I think I learned a lot from her. And moreover, I think I've inherited those genes, and I'm mostly like a self-taught person. I think because that was what I wanted to always do. So I started this studio, and I think from the time I started this studio, it's been like no turning back. మీరు చిన్నప్పుడు చేసేవారా మీ గ్రాండ్ మదర్తో? Yeah, I used to do a lot with her, and that is what I think has made me more passionate towards and this wanted me to continue this. But I couldn't because of various reasons. But once I got back to India, this is what I wanted to do, and I'm so happy working with this medium. So you're from India? Yes, I am from India, born and brought up in India. సో పాటరీ మేకింగ్ యాక్చువల్గా ట్రెడిషన్ అంటే లైక్ ఫ్రమ్ ఏన్షియంట్ టైమ్స్ యూస్ టు డూ, అంటే పాటరీ కుండలు చేయడం కానీ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు క్లేతో చేస్తున్నారు పాటరీ అనేది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్, అంటే ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? See, village pottery is completely different from studio pottery. Here we are working with different types of mediums, different types of clay body. Right now I'm working with stoneware clay. Okay, this is stoneware. Stoneware clay. Yeah, I also work with terracotta. I also work with porcelain, different clay bodies, and we are using a pottery wheel, which is an electric pottery wheel. A village potter usually uses a complete wheel type of
pottery. They traditional pottery is completely different from our studio pottery. సో ఏమేం ప్రోడక్ట్స్ చేస్తుంటారు ఈ పాటరీ తోటి లైక్ This pottery, once it goes into a firing kiln, so we say, how do we bake our pots? We call it a pottery kiln. ఓకే So this is our pottery kiln. సో So ఫస్ట్ మీరు once I make the piece, I leave it to dry. Once it dries, I use glaze, which is gives it a glass coat. That only vitrifies in the pottery kiln. So Okay. it goes to a very high temperature. It goes to around 1220 degrees to 1300 degrees. Once it vitrifies into the pottery kiln, then that becomes your ceramic piece. సో ఇన్ ద ట్రెడిషనల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పాటరీ ఇది చేయకుంటారు ఇది Yeah. చేస్తుండేనా మరి ట్రెడిషనల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పాటరీలో ఈ సెరామిక్ అనేది లేకుండే See, everything is ceramic, but traditional pottery medium is a low temperature. యా This is, we are working with a high temperature. So it depends on what exactly we are making. So the Okay. traditional pottery is completely different from the way we as studio potters work with pottery, work with this medium. ఓకే సో ఒక పాట్ లైక్ ఒక పాట్ చేయడానికి మీకు ఎంత టైం పడుతుంది జనరలీ So it depends. Supposing I'm making a pot. Now, see for example, this is what I'm making. Um, I make this pot today, then I have to leave it to dry. ఓకే So it takes about 10 days for the complete process. So I Oh. make it dry, then I have to trim the piece, then it goes into the pottery kiln. Once it goes into the pottery kiln, it takes about 14 to 15 hours of firing, ఓ కంప్లీట్ ఫైరింగ్ complete firing. Then that becomes your ceramic piece. గ్రేట్ సో మీరు ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ పాట్స్ చేస్తుంటారు ఈ క్లే తోటి లైక్ What we usually do is, it depends on what kind of order that I have. Supposing I'm making it for a cafe or a restaurant, it depends if they want me to make cups or mugs or bowls, plates. So it could be functional or it could be non-functional. ఓకే So it could be also decorative. There are people I work with, some of the interior designers. Some people want me to do a kind of mural on the wall. ఓకే So it depends what exactly I'm doing. So it could be like from a tableware to a decorative piece. సో అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్స్ మనకి ఎట్లా కావాలంటే అంటే ఆఫీస్కి Exactly. ఎట్లా కావాలి కెఫేస్కి కావాలంటే సో మనం కస్టమైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు Yeah, I customize too. సో ముందు అంటే ఎన్ని డేస్ ముందు చెప్పాలి కస్టమైజేషన్ So it depends on what kind of the product. If it is a small light order, that it could take about 3 weeks. So it depends from 4 weeks to 6 weeks. So we always ask, like, to give us more time, so we that, don't we meet Deadline. Deadline. Yes. ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇప్పుడు మీరు ఈ పాటరీ చేస్తున్నారు కదా ఇట్స్ మీరు ఆర్డర్స్ తీసుకుంటారు కెఫేస్ నుంచి కానీ Yes, ఆల్సో yes. సో యూ ఆల్సో టీచ్ ద స్టూడెంట్స్ యాజ్ వెల్ Yes. So when I started the studio, there was no training centers in Hyderabad, and it was difficult even when I started this, because there was nothing much. Now it's picking up. Now everybody is getting to know about pottery. Because I feel that working with clay is very therapeutic. ఎగ్జాక్ట్లీ So there are a lot of, and nowadays if you go to see, like, people are going through a lot of stress, and I think they work, and 60% of my students are doctors. ఓకే So I think COVID has brought them to work with this medium, and I think it's also like giving them a certain benefit of dealing with stress. So there's so many things that nowadays people with, like, different students who come to work and learn. I teach from, like, there's no age. First of all, let me be very Anyone clear. can come. Anybody. Age is just a number. Anyone can work with art. It's not like from a child, from a 4-year-old. My youngest student is a 4-year-old. ఓకే 4 year old Yes, and the oldest student is a 72-year-old lady. 72 years వాళ్ళు కూడా వచ్చి స్ట్రెస్ ఫ్రీ Yeah, కోసం they can. థెరపీటిక్ కోసం Yeah. దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్ Yes. పాటరీ I've also started resident students. ఓకే So which means students are coming from different cities. They stay here. They do a complete 3 months beginners to advanced level. ఇట్స్ అ కోర్స్ A complete course. After they finish this 3 months program, they can set up their own pottery studios. ఓకే
సో ఒక పాటరీ నేర్చుకోవాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ 3 months 3 కంప్లీట్లీ. months. It takes about 3 months, 6 months. It depends on how much of practice you're doing. సో చూసారు కదా, పాటరీ అనేది ఫస్ట్లీ చాలా సాటిస్ఫైయింగ్ థెరపెటిక్ అంట. మరి అంటే చూస్తేనే మనకు ఒక సాటిస్ఫైడ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది, ఆ మూమెంట్ కానీ ఆ కదలికలు కానీ. సో ఎవరైనా కూడా అంటే ఏజ్ లిమిట్ కూడా లేదు, ఎవరైనా వచ్చి స్ట్రెస్ ఫ్రీగా అంటే ఈ వర్క్, ఈ టెన్షన్స్, ఈ లైఫ్ నుంచి స్ట్రెస్ ఫ్రీ అవ్వాలి, వాళ్ళకి కొంచెం రిలాక్స్మెంట్ కావాలి అనుకుంటే ఈ స్టూడియోకి వచ్చి పాటరీ నేర్చుకొని హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. సో నేను కూడా ఒకసారి ట్రై చేస్తాను. కెన్ ఐ ట్రై? Of course, you should try. ఓకే, సో I నేను think కూడా ట్రై only- చేసి చెప్తా ఎట్లా ఉంది థెరపీ ఫీలింగ్ అంతా. యాక్చువల్గా నేనైతే ఎప్పుడు పాటరీ ట్రై చేయలేదు. అంటే యూట్యూబ్లో షార్ట్స్లో చూసినప్పుడు అబ్బా చూస్తుంటే నాకు చాలా సాటిస్ఫైయింగ్ అనిపించేది. అరే ఎప్పుడైనా ఒకసారి ట్రై చేయాలనుకున్నా. బట్ క్లే సూత్ర వాళ్ళైతే ఇంత మంచిగా ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నారు మన రిలాక్స్మెంట్ కోసం, మన స్ట్రెస్ ఫ్రీ కోసము. ఇంకెందుకు లేట్ ట్రై చేసేద్దాం. Yeah, సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి, స్టెప్ Yeah. ఏంటి? So you wet your hand. ఓకే Hold the pot. Hold it like this. సో అది వీల్ అనమాట. Please hold it like this. ఓకే, వావ్, ఇట్స్ సో సూత్నింగ్. Yeah. అంటే ఇట్లా చేతులకు తాకుతుంటే రిలాక్సింగ్గా. Now బట్ hold- ఇట్లా hold the pot. ఇట్స్ సో రిలాక్సింగ్ టు బి ఆనెస్ట్. You like అంటే it? Yeah. యా, ఐ రియలీ లైక్ It ఇట్. is. It adds a lot of benefits to మెంటల్ హెల్త్. mental health. So there's even people with I've been teaching even children with autistic kids. I've been teaching them too. So there are a lot of people who are going through a lot of mental మెంటల్ టెన్షన్స్, Tension. మెంటల్ స్ట్రెస్ Yes. ఏమున్నా కూడా కొంచెం రిలాక్స్మెంట్. అంటే అందరూ తిరుగుతాము, బయటికి వెళ్తాము, ఎంజాయ్మెంట్ చేస్తాము అనుకుంటారు. బట్ ఇందులో ఉంది నిజం రిలాక్స్మెంట్. ఐ కెన్ ఫీల్ ఇట్ యాక్చువల్లీగా. you can even change the form like this. ఓకే, మనకి ఇష్టం వచ్చిన షేప్లో మనం మార్చుకోవచ్చు జస్ట్ ఫింగర్స్ తోటి. Yeah, just gentle touch. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఏ రాంబస్ స్క్వేర్. Yeah, you're making like a ramen bowl. యా, Now take your hand off. Now give me these 2 fingers. ఓకే. Yeah. ఓ ఫినిషింగ్ అంటే పైన ఫినిషింగ్ మనకి ఏ షేప్లో కావాలనుకుంటే ఆ షేప్ కోసం ఈ 2 fingers తోటి జస్ట్ నేను చేసిన బాల్ అసలు సో హ్యాపీ. కెన్ ఐ టేక్ దిస్? Of course you can take it. సో దీంతో మనం So కట్ we're just చేస్తాం. cleaning it up and taking off only the extras. ఓకే, మనం To షేప్ give it a ఇచ్చినాక better shape. ఓకే, షేప్ ఇచ్చినాక ఏమైనా ఎక్స్ట్రా పార్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి Take this and తీసేయచ్చు. clean up here. ఓకే, Gently. No, just hold it like that. Slowly. స్మూత్గా బౌల్ అంతా ఒకటే షేప్లో రావడానికి కోసం. Hold it with that hand. Yes. So this is it. And with your wet hand, don't touch hard, okay? యా, See, like this. వావ్, So if you want this, if you don't want this shape, you can change the చేంజ్ shape. చేసుకోవచ్చు ఏ షేప్లో కావాల్సి ఆ Yeah. షేప్లో. Slow. నైస్. నేను ఒక బాల్ చేసిన. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ రిలాక్సింగ్. జనరల్గా మనం ఏ విషయాలు అంటే లైక్ ఏం చేసినా కూడా కష్టపడాలి, బ్రెయిన్ పెట్టాలి, హార్ట్ పెట్టాలి, సోల్ పెట్టాలి. బట్ ఇప్పుడు చూడు, మనం ఎంత స్ట్రెస్లో ఉన్నా కూడా మనం మ్యూజిక్ వింటాం, లేకపోతే డ్యాన్స్ చేస్తాం, లేకపోతే చల్లగాలికి నేచర్కి వెళ్తాం, నేచర్లో ఎంజాయ్ చేస్తాం. అట్లే ఈ పాటరీ కూడా యాక్చువల్గా అంటే లైక్ ఇక్కడ మనము ఏం బ్రెయిన్లో ఏం వెళ్ళట్లేదు, ఇదే ఆలోచన ఈ సోల్ పెట్టే చేస్తున్నట్టున్నాం. అందుకే అనుకుంటా చాలా రిలాక్సింగ్గా, చాలా స్మూత్నింగ్ ఉంది. అండ్ నాకు తెలిసి టు బీ ఆనెస్ట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ ఐ మస్ట్ సే. ఎందుకంటే పాటరీ అనేది ఆల్రెడీ అరే ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతుంది అనుకుంటారు. బట్ పాటరీలో నిజమైన స్ట్రెస్ ఫ్రీ అంటే రిలీఫ్నెస్ ఉందని నాకు ఈరోజే అర్థమైంది. దట్స్ రియలీ నైస్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. నేను ఒక బాల్ చేసిన ఈరోజు. నైస్ బాల్. యా, థ్యాంక్స్ I'm ఫర్ so- టీచింగ్ మీ యాజ్ వెల్. Thank you. And I'm actually feel so blessed to be working with this medium. పాటరీలో చేయడానికి వరంగా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మీకు నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరిలో మీకు అస్సలు స్ట్రెస్ ఉండదు అనుకుంటా. So I'm happy because I'm meeting various people who come here. Everybody is different. ఎగ్జాక్ట్. So I think that's the reason I said I'm blessed, because I'm working with different people. I'm also helping people and they are also helping me. So
I'm in love with this, with your job, with everything, with your work. Exactly. So I love what I'm doing. ఫైనలీ నేను చేసిన బౌల్ నేను తీస్తున్నా. సో ఎక్సైటెడ్. టడా, నేను చేసిన బౌల్. అబ్బా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ ఫస్ట్లీ. అంటే లైక్ మీకు కూడా పాటరీ చేయాలి అంటే మీ ఇంటిని డెకరేట్ చేసుకోవాలి, అది కూడా మీ సొంతంగా మీ డిజైన్స్ తోటి మీ హ్యాండ్స్ తోటి మీరు చేయాలనుకుంటే అర్జెంటుగా క్లే సూత్ర పాటరీ స్టూడియోకి వచ్చేయండి. మంచిగా నేర్పిస్తారు, మంచిగా సాటిస్ఫైయింగ్గా రిలాక్సింగ్గా మనకి ఇష్టం వచ్చిన ప్రోడక్ట్ మన ద్వారానే చేపిస్తారు. ఇంకెందుకు లేట్, మీరు చేసిన ఇంకా డిజైన్స్ కూడా మాకు చూపిస్తారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షేప్స్ కానీ వేరియస్ కానీ అన్ని క్లేతో చేశారు. ఎట్లా ఈ ప్రోడక్ట్స్ గురించి ఏం చెప్తారు, ఈ డిజైన్స్ గురించి? So every design is unique in its own way. I make it on the pottery wheel, and then once the piece is made, I glaze the piece. Okay. That's how you get the color. Once it goes into the pottery kiln, then that becomes your actual piece. Okay. So there are which color ante pieces ఏ here- కలర్ అవుతుంది? Yeah, so if it depends on what color you're wanting to Okay. use, whether you want to use a blue glaze or a brown glaze or green glaze, that is glaze. సో గ్లేజ్ వేసే ముందే మనం కలర్ కూడా చూస్ చేసుకోవాలి. గ్లేజ్ లోనే that కలర్ is యాడ్ glaze. చేసేయాలి. Yes, ఓకే. that is glaze. Okay. What glaze? Are you going to put a blue glaze, red glaze, white glaze? సో ఇట్లా మల్టీ కలర్ ఉన్న వాటికి మరి You put in multiple different colors. ఓకే, డిఫరెంట్ కలర్స్ తో Different colors. చేసుకోవచ్చు. So my pieces are mostly because I love painting. I also paint. ఓకే. So I also teach my students who come here who are doing beginners level to advanced level, and also doing residence course, which is the 3 months course, and people who are doing workshop. So everybody who comes, they make something, they glaze, and then this is the final product. దిస్ ఇస్ ద వాల్ ఆఫ్ యువర్ స్టూడెంట్స్. This is the wall of my pieces as Along well with your as my students. students. సో మీ దాంట్లో వాట్ ఈస్ యువర్ బెస్ట్ పీస్ సో ఫార్? So I do a lot of things. For a pottery market, I made the Charminar. ఇట్స్ సో అమేజింగ్ టు బి ఆనెస్ట్. So I made the Charminar using wheel technique as well as working with your hands. ఓకే. Then I do a lot of sculptural work, and some of my students also do some work. సో దిస్ ఇస్ మీ స్టూడెంట్ చేశారు. This is like my student who has వావ్, done something like నైస్. this. సో యూనిక్ యాక్చువల్లీ. Yes. సో వన్స్ ఇట్స్ డన్ అంటే గ్లేజ్ కలర్ ఇచ్చాక యూ డూ పెయింట్ ఆన్ దిస్. Yeah, so once I paint, then I do an overall glaze and Okay. fire it in the pottery kiln. గ్రేట్. సో మీరు స్టూడెంట్స్కి కోర్సెస్ ఇస్తా అన్నారు కదా, సో వాట్ ఆర్ ద కోర్సెస్ అవైలబుల్ రైట్ నౌ? So I do have somebody is working who doesn't have the time, who have only one day that they can come for pottery, then that's a workshop. ఓకే, But వన్ డే వర్క్ షాప్ కూడా one day workshop. Somebody who wants to learn only beginners, then I have a beginners level course. Somebody who wants to learn beginners to advanced. బిగినర్స్ లెవెల్స్ కోర్స్ ఎన్ని మంత్స్ అంటే లైక్ So beginners level you have 12 classes. Okay. Then you have second level. Then you have advanced level. So now I'm focusing a lot on residence program. So which is 3 months completely, which means 6 days a week. యూ హ్యావ్ Morning to evening. ఓ మార్నింగ్ టు Yes, ఈవినింగ్ మొత్తం. from 11 o'clock to 5:30 in the evening. Okay. My next residence batch is starting in July. ఓకే, ఆల్రెడీ రెసిడెన్స్ బ్యాచెస్ కి మీరు టీచ్ చేశారా? సో I just finishing one residence batch. The next residence student will start in July. సో జూలైలో రెసిడెన్స్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందంట. మీరు కూడా ఎవరైనా రెసిడెన్స్ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలి. 3 months రిలాక్స్డ్గా ఓన్లీ పాటరీ మేకింగ్లో నేర్చుకుంటూ రిలాక్స్ అవ్వకుంటూ పాటరీ మేకింగ్ అంతా నేర్చుకొని యూనిక్ ప్రోడక్ట్స్ మీ డెకరేషన్ కోసం కానీ మీ ఆఫీస్ కోసం కానీ చేయాలనుకుంటే రెసిడెన్స్ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వండి. సో And నెక్స్ట్ if టైం they can't, if they cannot do residence, they have only time limit. Okay. Then I do like a 15-day, 2 weeks course. ఓకే. So different courses are available for different age groups. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనకు టైం లేకపోయినా 1 day వర్క్ షాప్ ఉంది, టైం ఉన్న వాళ్ళకి 15 days వర్క్ షాప్, లేకపోతే 3 months కోర్స్. సో అకార్డింగ్ టు ద టైమ్ కన్వీనియన్స్ ఏజ్ మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒక కోర్స్లో జాయిన్ అయ్యి పాటరీ మేకింగ్ నేర్చుకుంటే ఇట్స్ సో రిలాక్సింగ్. వీళ్ళ దగ్గర అయితే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్ షాప్స్ ఉన్నాయి. అంటే 1 day ఉంది, 15 days ఉంది, 3 months కోర్స్ కూడా ఉంది. అంటే కొంతమందికి రిలాక్స్మెంట్ కావాలి, స్ట్రెస్ ఫ్రీ నుంచి రావాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన కోర్స్ జాయిన్ కావచ్చు. కాదు మేము చిన్న
చిన్నప్పటి నుంచి మాకు ఆర్ట్ అంటే ఇష్టము, కళ అంటే ఇష్టము. మేము కూడా పాటరీ చేద్దామని చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాము. బట్ మాకు కరెక్ట్ అడ్రస్, కరెక్ట్ ప్లాట్ఫామ్ దొరకలేదు అనుకునే వాళ్ళు 3 months కోర్స్ జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు పాటరీ మేకింగ్ నేర్చుకొని వాళ్ళ సొంత పాటరీ స్టూడియో కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చంట. ఎంత అద్భుతమైన ఆఫర్. కామల్ గారు దగ్గర నుండి మనకు పాటరీ మేకింగ్ అంతా కోర్స్ బై కోర్స్ అంటే హై లెవెల్, లో లెవెల్, అడ్వాన్స్ లెవెల్ అన్నీ మంచిగా నేర్పిస్తూ మనకు పాటరీ మేకింగ్ అంతా నేర్పిస్తారంట. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే వెంటనే సికింద్రాబాద్ దగ్గర ఉన్న క్లే సూత్ర పాటరీ స్టూడియోకి వచ్చేయండి.